Good morning, children. Have a wonderful day. Let's continue our mathematics class chapter Identities. Okay. Next question is find out the larger product of each pair below without actual multiplication. We want to find the larger product from each pair. First sub question is 25 into 75, 26 into 74. Which one is the larger product? First we want to find the product. For that, we are using the identity a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. From the first question, 25 into 75, 26 into 74, which one is the larger product? That is a question. So, we can write 25 as 50 minus 25 and 75 as 50 plus 25. Isn't it? That is a minus b into a plus b form. 25 into 75. A minus b into a plus b formula നമ്മൾ represent ചെയ്തു. എന്തിനാ അങ്ങനെ represent ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ്. So your answer is 50 square minus 25 square. First one is your answer is 50 square minus 25 square. Second question is 26 into 74. So we can represent 26 as 50 minus 24 square. 50 minus 24 and 74 as 50 plus 24. Again, that is in the form a minus b into a plus b. So we can write the product as 50 square minus 24 square. Clear, children? So which one is the larger product? First one is 50 square minus 25 square. Second one is 50 square minus 24 square. Which one is larger? 50 square minus 24 square is larger than 50 square minus 25 square, isn't it? അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി. ഏതായിരിക്കും ലാർജർ പ്രൊഡക്റ്റ്? 26 into 74 is larger than 25 into 75. In other words, 25 into 75 is smaller than 26 into 74. അതായത് ഈ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ്? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. 25ന് 50 മൈനസ് 25 എന്ന് എഴുതി. 75ന് 50 പ്ലസ് 25 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. സിമിലർലി സെക്കൻഡ് പെയർ 50 minus 24 into 50 plus 24 that is 50 square minus 24 square. Second question is 76 into 24. 74 into 26. Which one is the larger product? That is our question. So we can represent 76 as 100 minus 24 and 24 as we can represent 76 as 50 minus 26, isn't it? We can represent 76 as 50 plus 26 and 24 as 50 minus 26. അതായത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന രണ്ട് നമ്പേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. സെയിം ആയാലേ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ? എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 76ന് നമ്മൾ 100 മൈനസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ 24ന് 100 പ്ലസ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ 50 എടുക്കുന്നത്. So 50 plus 26, 50 minus 26, a square minus b square. That is 50 square minus 26 square. Second question, 74 into 26. We can represent 74 as 50 plus 24 and 26 as 50 minus 24. Okay, here our a is 50 and b is 24. So we can use the identity a plus b into a minus b as a square minus b square. That is 50 square minus 24 square. Next is which is the larger product? 50 square minus 24 square or 50 square minus 26 square? 50 square minus 24 square is larger than 50 square minus 26 square. So the larger product is 74 into 26. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. 50 സ്ക്വയറിന് 26ൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറച്ചാലാണോ 50 സ്ക്വയറിന് 24ൻ്റെ സ്ക്വയർ കുറച്ചാലാണോ വലിയ വാല്യൂ കിട്ടുക? 24 ആണ് ചെറുത്. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലാർജർ വാല്യൂ കിട്ടുക. ഓക്കെ, clear, children? So a larger product, second one, our larger product is 74 into 26. Okay, that is we can write 76 as 50 plus 26 and 24 as 50 minus 24. Next is 10.6 into 9.4. First pair is 10.6 into 9.4. Second one is 10.4 into 9.6.
So we have to represent 10.6. How to represent 10.6 and 9.4? We have to take two same numbers a b നമുക്ക് കിട്ടണം. അതായത് 10.6ന് a പ്ലസ് ബി എന്നും 9.4ന് a മൈനസ് ബി എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ എയും ബിയും എന്തായിരിക്കണം? So a is 10, isn't it? So we can represent 10.6 as 10 plus 0.6 and 9.4 as 10 minus 0.6. Clear? That is 10 plus 0.6, 10 minus 0.6. Our a is 10 and our b is 0.6. So that is in the form a plus b into a minus b. So we can use the identity a plus b into a minus b as a square minus b square, where a is 10 and b is 0.6. So the expression become 10 square minus 0.6 square. Look at the second question in that pair, 10.4 into 9.6. So we can represent 10.4 as 10 plus 0.4 and 9.6 as 10 minus 0.4. Again is of the form a plus b into a minus b, where a is 10 and b is 0.4. 10.4ന് നമുക്ക് 10 പ്ലസ് 0.4 എന്ന് എഴുതാം. 9.6ന് 10 മൈനസ് 0.4 എന്ന് എഴുതാം. അതായത് 10 എന്ന് 0.4 കുറച്ചാലാണ് 9.6 കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആസ് a square minus b square, that is 10 square minus 0.4 square. Which one is the larger product? 10 square minus 0.6 square or 10 square minus 0.4 square? 10 square minus 0.4 square is larger, isn't it? So 10 square minus 0.6 square is less than 10 square minus 0.4 square. In other words, the product 10.6 into 9.4 is less than 10.4 into 9.6. We solve this question without actual multiplication. അതായത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലാർജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പെയർ ബിലോ വിത്തൗട്ട് ആക്ച്വൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. Next question is compute the following differences. Page number 93 in your textbook, compute the following differences. First one is 125 into 75 minus 126 into 74. Okay, so 125 into 75 minus 126 into 74. We have to find the differences. For that, we can use the identity a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. This identity is very important one. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Okay, so we have to represent 125 into 75. 125 into 75. Which one is your a and which one is your b? Minus 126 into 74. So we can represent 125 as 100 plus 25 and 75 as 100 minus 25, isn't it? 125ന് നമുക്ക് 100 plus 25 എന്ന് എഴുതാം, 75ന് 100 minus 25 എന്ന് എഴുതാം. So the first product 125 into 75 can be written as 100 plus 25 into 100 minus 25. Look at the next one, 126 into 74. We can write 126 as 100 plus 26 and 74 as 100 minus 26. Okay, so the first product is in the form a plus b into a minus b. So we can write the first product as a square minus b square, where your a is 100 and b is 25. Look at the second one. In second case, our a is 100 and our b is 26. So the first product become a square minus b square, that is 100 square minus 25 square minus of 100 square minus 26 square, isn't it? That is, we can write 125 into 75 as 100 plus 25 and 75 as 100 minus 25, that is 100 plus 25 into 100 minus 25 minus, next is 100 plus 26 into 100 minus 26. Clear children? അതായത് 125 into 75ന് നമ്മൾ 100 plus 25 into 100 minus 25 എന്ന് എഴുതി, 126 into 74ന് 100 plus 26 into 100 minus 26 എന്ന് എഴുതി. First one is a plus b into a minus b, that is equal to a square minus b square, that is 100 square minus 25 square minus of. Second one is
Again a plus b into a minus b, 100 square minus 26 square. That is 100 square minus 25 square minus of 100 square minus 26 square. We have to open the bracket. That is 100 square minus 25 square minus 100 square minus of minus 26 become plus. അതായത് ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്തൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, 26 സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലൊരു മൈനസ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അത് പ്ലസ് ആവും. So 100 square minus 100 square becomes 0. That is 100 square we can cancel. So the remaining term is 26 square minus 25 square. Isn't it? അവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ബാക്കിയാവുന്നുള്ളൂ? 100 സ്ക്വയർ 0 ആവും, രണ്ടും മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് പോവും. അവിടെ ബാക്കിയാവുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 26 സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 51. ഓക്കെ, 26 square minus 25 square is equal to 51. Next one. Look at the next question. That is 124 into 76 minus of 126 into 74. We are using the same identity, that is a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. Before that we have to represent 124 as 100 plus 24 and 76 as 100 minus 24. Second case, 126 is equal to 100 plus 26 and 74 is equal to 100 minus 26. So from the first product our a is 100 and our b is 24 minus from the second product our a is 100 and our b is 26. Clear children? That is, first product is in the form a plus b into a minus b and the second product is also in the form a plus b into a minus b. That is 124 into 76 is equal to 100 plus 24 into 100 minus 24. That is and 126 into 74 is 100 plus 26 and 100 minus 26. So we can substitute that in that expression. So the expression becomes 100 plus 24 into 100 minus 24 minus of 100 plus 26 into 100 minus 26. So the first product is of the form a plus b into a minus b. So we can write that as a square minus b square. That is 100 square minus 24 square minus of second product. Look at the second product. Is again is of the form a plus b into a minus b. So we can write that product as a square minus b square. That is 100 square minus 26 square. Next we have to open the bracket. That is 100 square minus 24 square minus 100 square minus of minus 26 square is plus 26 square. 100 square minus 100 square becomes 0. So the remaining term is 26 square minus 24 square. Okay, the remaining term is 26 square minus 24 square is equal to 100. 26 square minus 24 square is equal to 100. Clear children? Next is 224 into 176 minus 226 into 174. That is 224 into 176 minus 226 into 174. So first we can write 224 as 200 plus 24 and 176 as 200 minus 24. Okay. അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്ന സമയത്ത് എയും ബിയും സെയിം ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എന്തായിരിക്കണം ബി എന്തായിരിക്കണം എന്ന് ഏകദേശം നമ്പർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. 224 ആകുമ്പോൾ 200 പ്ലസ് 24 ആവും. 176 200 മൈനസ് 24 ആണ്. നെക്സ്റ്റിൽ 226 is 200 plus 26 and 174 is 200 minus 26. So the first one a is 200 and b is 24. Second product a is 200 and b is 26. Okay, clear children? Then we can rewrite that third question as 224 into 176 minus of 226 into 174, which is equal to 224 into 176 is 200 plus 24 into 200 minus 24.
minus of 226 into 174 is 200 plus 26 into 200 minus 26 is equal to, first product is of the form a plus b into a minus b. So we can write that first product as a square minus b square, that is 200 square minus 24 square, minus of second one is 200 square minus 26 square is equal to, next is opening the bracket, the expression become 200 square minus 24 square minus 200 square minus of minus 26 square is plus 26 square. 200 square cancels, so the remaining term is 26 square minus 24 square is equal to 100. അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. 26 സ്ക്വയർ മൈനസ് 24 സ്ക്വയർ എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക? 26 പ്ലസ് 24 ഇൻറ്റു 26 മൈനസ് 24, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിലാണ് അതുള്ളത്. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ഡെസിമൽ നമ്പർ 10.3 ഇൻറ്റു 9.7 മൈനസ് ഓഫ് 10.7 ഇൻറ്റു 9.3. Again, we have to write this as a plus b to a minus b. So 10.3 is equal to 10 plus 0.3 and 9.7 as 10 minus 0.3. Next is 10.7 into 9.3. We can write 10.7 as 10 plus 0.7 and 9.3 as 10 minus 0.3. Sorry, 10 minus 0.7. So from the first product, A is 10 and B is 0.3. From the second product, our A is 10 and our B is 0.7. Clear, children? So we can write 10.3 into 9.7 as 10 plus 0.3 into 10 minus 0.3 and 10.7 into 9.3 as 10 plus 0.7 into 10 minus 0.7. Okay, that is 10.3 into 9.7 നമ്മൾ ഏത് ഫോമിൽ എഴുതി? 10 plus 3 into 10 plus 0.3 into 10 minus 0.3 ഫോമിലും 10.7 into 9.3 10 plus 0.7 into 10 minus 0.7 ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എഴുതാം. ദാറ്റ് ഇസ് 10 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.3 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റും അതേ ഫോമിലാണ്, എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഫോമിലാണ്. സോ സെക്കൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റിന് 10 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.7 സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 10 സ്ക്വയർ മൈനസ് 0.3 സ്ക്വയർ minus 10 square minus of minus 0.7 become plus 0.7 square. 10 square cancel, so the remaining term is 7 square minus 3 square. Sorry, 0.7 square minus 0.3 square. 0.7 square is 0.49 minus 0.3 square is 0.09. So your answer is 0.4. Last one. Last question, 11.3 into 10.7 minus of 11.7 into 10.3. Same. We have to compute the answer using the same method. ഇതുവരെ ചെയ്ത ഈ 4 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡിലാണ് ഇതും സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത്. എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ. സോ വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെൻറ്റ് 11.3 ഇസ് ഈക്വൾ ടു 11 പ്ലസ് 0.3 and 10.7 is equal to 11 minus 0.3. Second one, 11.7 is equal to 11 plus 0.7 and 10.3 is equal to 10 plus 0.3. Sorry, 11 minus 0.7. അതായത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ A is 11 and B is 0.3. Second case A is 11 and B is 0.7. That is, we can write the first product 11.3 into 10.7 as 11 plus 0.3 into 11 minus 0.3. And the second product as 11 plus 0.7 into 11 minus 0.7. So the first product is of the form a plus b into a minus b, and second is again is of the form a plus b into a minus b. So we can write first one 11 plus 0.7
3 into 11 minus 0.3 minus of, second one is 11 plus 0.7 into 11 minus 0.7 which is equal to, first is a plus b into a minus b, that is 11 square minus 0.3 square minus of, second one is 11 square minus 0.7 square. Okay. Next is opening the bracket, we will get 11 square minus 0.3 square minus 11 square plus 0.7 square. So the final answer is 0.7 square minus 0.3 square.